Respira con migo un segundo y vamos directo a la acción, porque el primer ejercicio que vamos a hacer no es para el cuerpo, es para la mente. Quiero que ahora mismo, allí donde estás, aprietes los puños con fuerza, fuerte, como si estuvieras sujetando algo pesado, sientes a tensión subir por los brazos, los hombros, el pecho, y ahora suelta lentamente, porque esto que acabo de hacer es exactamente lo que vamos a hablar hoy, de fuerza real, de esa fuerza primitiva que no depende de máquinas, de gimnasios caros ni de rutinas imposibles, sino de tu propio cuerpo, de tu control, de tu intención, y sobre todo de tu constancia, y si tienes más de 50 años, este mensaje es para ti, porque quiero que sepas algo desde el inicio, la edad no te quita fuerza, lo que la quita es dejar de usarla, y hoy vamos a despertarla. Mucha gente cree que después de los 50 el cuerpo solo vie cuesta abajo, que ya es tarde, que ya no se puede construir fuerza, que hay que confiar más con moverse un poco y nada más, y digamos decir algo claro y directo, eso es una mentira peligrosa, porque el cuerpo humano está diseñado para adaptarse hasta el último día de vida, y cuando entrenas de la manera correcta, no solo recuperas fuerza, construyes una fuerza diferente, más profunda, más inteligente, una fuerza que protege tus articulaciones, que mejora tu postura, que te da estabilidad, equilibrio y confianza, y eso es lo que llamo fuerza tipo gorila, no por volumen, sino por control, potencia y presencia. Hoy te voy a guiar a través de un enfoque simple, seis movimientos sin ningún tipo de equipo, que puedes hacer en casa, en el parque o donde quieras, y si los haces de forma consistente durante 3 semanas, vas a notar cambios reales, no solo en tu cuerpo, sino en cómo te mueves, cómo te sientes y cómo te ves a ti mismo, porque la verdadera transformación empieza cuando dejas de verte como alguien frágil y empiezas a verte como alguien fuerte otra vez. Quiero que imagines a un gorila, no está definido como un fisicoculturista, pero con una fuerza brutal, se mueve con control, con calma, con estabilidad, cada movimiento con intención, y eso es exactamente lo que vamos a entrenar aquí, movimientos lentos, controlados, conectados, porque después de los 50, la clave no es la velocidad, es la calidad del movimiento. El primer movimiento que quiero que tengas en mente es algo que haces todos los días sin pensarlo, levantarte del suelo, sentarte, volver a poner de pie, y este patrón es uno de los más importantes para la longevidad, porque si pierdes la capacidad de levantarte con control, pierdes independencia, así que vamos a entrenarlo conscientemente, bajando lento, cinchando las piernas, el centro del cuerpo activo, el pecho abierto, y subiendo con intención, empujando el suelo como si fuera parte ti, y cada repetición no es solo ejercicio, es un mensaje que le mandas a tu cuerpo diciendo todavía soy capaz. A medida que avanzamos, quiero que entiendas algo muy importante, no estamos persiguiendo cansancio, estamos persiguiendo conexión, sentir los músculos trabajar juntos, sentir el cuerpo como una unidad, porque la fuerza real no vive en un músculo aislado, vive en la coordinación, en como todo se mueve como un solo sistema, y eso es lo que mantiene jóvenes a las personas mayores, no solo la fuerza, sino la capacidad de controlarla. Quizás ahora mismo estás pensando, suena bien, pero yo tengo dolor de rodilla, o de espalda, o de hombros, y te entiendo, pero justamente por eso este enfoque funciona, porque no es agresivo, no es extrema, es progresivo, respetuoso, y diseñado para fortalecer alrededor de las articulaciones en lugar de castigarlas, y cuando fortaleces el soporte, el dolor empieza a bajar, no de un día para otro, pero es de forma constante. Durante estas 3 semanas, no te voy a pedir perfección, te voy a pedir presencia, estar allí, sentir cada movimiento, respirar, y permitir que tu cuerpo recuerde lo que sabe hacer, porque tu cuerpo no es olvido de ser fuerte, solo necesita que le recuerdes el camino. Y mientras entrenas, algo curioso empieza a pasar, tu postura mejora, caminas más erguido,
te levantas más fácil de la cama, subs escaleras sin pensarlo, y esas pequeñas victorias diarias son las que realmente importan, porque no entrenamos para vernos bien frente al espejo, entrenamos para vivir mejor. Quiero que escuches esto con atención, la fuerza después de los 50 no es un lujo, es una necesidad, es lo que te permite jugar con tus nietos, cargar tus compras, viajar sin miedo, levantar sites, y vivir con dignidad, y cada vez que eliges moverte, estás invirtiendo en tu futuro. Este no es un programa más, es un recordatorio de quien eres realmente, de que todavía hay poder en tu cuerpo, de que todavía puedes construir algo nuevo, y que la edad no es una sentencia, es una etapa donde la fuerza toma una forma más inteligente. Cuidad conmigo hasta el final, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu cuerpo para siempre, y recuerda, no es trata de quien tú haces, sino de cómo lo haces, con intención, con respeto y con constancia, porque ahí es donde nace la verdadera fuerza si has legado hasta aquí, quiero que sepas algo, ya hiciste la parte más difícil, que es abrir tu mente la idea de que todavía puedes ser fuerte, y no solo fuerte, sino estable, capaz y confiado en tu propio cuerpo, y eso es enorme. Porque la mayoría de las personas después de los 50 no fracasan por falta de capacidad, fracasan porque dejaron de creer que valía la pena intentarlo. A lo largo de este camino hemos hablado de fuerza sin equipo, de movimientos naturales, de entrenar como el cuerpo fue diseñado para moverse, y ahora quiero llevarte a un nivel más profundo, porque la fuerza tipo guerrilla no es solo física, es mental, es emocional, es la tranquilidad de saber que puedes confiar en ti mismo, en tus piernas, en tu equilibrio, en tu capacidad de reaccionar. Cada uno de estos ejercicios que hemos explorado un propósito más grande que solo fortalecer un músculo, están diseñados para enseñarle a tu sistema nervioso a trabajar mejor, para mejorar la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, y eso es lo que realmente te mantiene joven, no solo la masa muscular, sino la capacidad de coordinarla. Después de 3 semanas de práctica constante, algo cambia por dentro, empiezas a moverte sin miedo, a agacharte sin pensarlo, a girar el cuerpo con más libertad, y esa libertad es una de las mayores riquezas que puedes tener en esta etapa de la vida, porque cuando te mueves bien, todo lo demás mejora, tu energía, tu estado de ánimo, incluso tu descanso. No necesito que entrenes horas, no necesito que te mates a repeticiones, necesito que seas constante, que aparezcas, que hagas lo que puedes ese día, y que confíes en el preciso, porque el cuerpo responde cuando lo tratas con respeto, y responde mejor cuando lo retas de forma inteligente. Quiero que recuerdes algo importante, no estás compitiendo con nadie, no con jóvenes, no con versiones pasadas de ti mismo, estás construyendo la mejor versión posible de ti ahora, con el cuerpo que tienes hoy, y eso es más que suficiente. La verdadera victoria no es levantar más peso, es levantar cada día con menos rigidez, con menos miedo, con más confianza, y esa confianza es construir movimiento a movimiento, respiración a respiración. Y ahora, antes de terminar, quiero que cerremos este mensaje como lo empezamos, con acción, porque el conocimiento sin acción no cambia nada, así que ponte de pies y puedes, o siente erguido si lo necesitas, coloca los pies firmes en el suelo, siente el peso de tu cuerpo distribuido de manera pareja, activa el abdomen suavemente, abra el pecho, relaja los hombros, y vamos a hacer un último ejercicio juntos. Leva los brazos al frente lentamente, como si abrazaras algo grande, siente como si activan los hombros, la espalda, el centro del cuerpo, ahora aprieta fuerte, como si estuvieras sujetando algo pesado, mantén esa tensión unos segundos, respira profundo, siente el poder en tu cuerpo, y ahora suelta con control, lento, consciente, repite una vez más, aprieta, sostén, respira, y suelta. Eso que acaba de sentir, esa conexión, esa presencia, eso es fuerza real, eso es lo que estás construyendo, y si sigues practicando,
dia tras dia, semana tras semana, no solo vas a ser más fuerte, vas a vivir mejor, con más seguridad, más energía y más libertad, y eso no es edad.